కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? అయితే ఎన్ని నెలలు కరెంట్ అఫైర్స్ చదవాలి, ఎలా మార్కులు సాధించాలి అని ఆలోచిస్తున్నారా? 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాంపిటేటివ్ పుస్తక రంగంలో నంబర్ 1 గా ఉన్నటువంటి S&S పబ్లికేషన్స్ ఎవర్ లేటెస్ట్ అండ్ ఫుల్లీ కవర్డ్ 9 months కరెంట్ అఫైర్స్ పుస్తకాన్ని 2 తెలుగు రాష్ట్రాల ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి సరిపోయే విధంగా రూపొందించి మీకు అందిస్తోంది మీ S&S పబ్లికేషన్స్. పబ్లికేషన్స్ వారి పుస్తకాలను ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్లో కూడా ఆర్డర్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ జస్ట్ లాగ్ ఆన్ టు www.sonlinebooks.com. ఈ వెబ్సైట్లోకి మీరు లాగిన్ అయ్యి మీకు కావాల్సిన పుస్తకాన్ని ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేయొచ్చు అండ్ మీ డోర్ స్టెప్ దగ్గరికి డెలివరీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. Hello students, welcome back to S&S Publications online English classes, and in today's class we are going to discuss model paper number 12 from AP TET 2022. Let's get started. From model paper 12, first one is reading comprehension. 3 questions are given from this passage, and before you start reading the passage, let's have a look on questions given. The spirit of science is dash truth, disproving, inquiring, ennobling, it's not ennobling, it's enabling, intelligent too. And the next one is scientists work on the basis of reason, unreason, miracle, miserliness. Science works unintelligently, intelligently, vaguely, in a vain manner. So these are the questions, and through the questions I hope you understood it's all about science and how does it work. Let's see the passage now. Read the following passage and answer the questions given below. Now let's understand the passage firstly. We owe the miracle to science, and it is a miracle. But the scientists who have worked it have been neither gods or witch doctors. So we owe that miracle. What do you mean by owe? We pay the gratitude. Manam science ki chaala runapadi unnam kada. Don't you think so? Yes, it is a miracle. Don't you think so? Here the author is saying, but the scientists who have worked it have been neither gods. Manam whatever we are now, it's because of science and its experiments and its inquiry. But they are not neither gods or witch doctors. Vallu bhagavantulu kaadu. And what do you mean by witch doctors here means healers. Some magicians use their power to heal something. They are not gods or witch doctors. They have been men who had faith in the future, and they have used no magic. Vallandaru kuda manalanti manushule, kani elanti manushulu who had faith in the future. భవిష్యత్తు పైన ఆశ ఉన్నటువంటి మనుషులు మనందరిలాగా, అండ్ దే హ్యావ్ యూజ్డ్ నో మ్యాజిక్, అండ్ వాళ్ళు ఎలాంటి మ్యాజిక్ యూజ్ చేయలేదు లైక్ విచ్ డాక్టర్స్. వాట్ దే హ్యావ్ యూజ్డ్ ఎట్ బాటమ్ ఓన్లీ డార్విన్స్ మెథడ్, బికాస్ ద మెథడ్ ఈస్ సైన్స్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, సైన్స్ ఈజ్ ట్రయింగ్ థింగ్స్, ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ ఈచ్ పాసిబుల్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్ టర్న్ intelligently and systematically, and throwing away what won't work and accepting what will, no matter how it goes against our prejudice. What they have used is, they did not use any kind of magics. They all are normal manalanti manushule vallu, kani bhavishyattu meeda aasa unna manushulu. What they do, they just use the Darwin's method. Science is all about enquiring. సో వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఉంటారు. దే కీప్ ఆన్ ట్రయింగ్ ద న్యూ థింగ్స్. ఏదైతే వర్క్ అవుతుందో దాన్ని వాళ్ళు తీసుకుంటారు, వర్క్ అవ్వదు దాన్ని పక్కన పడేస్తారు. అండ్ దే డు నాట్ బాదర్ అబౌట్ ద ప్రెజుడిస్, మీన్స్ ప్రీ కన్సీవ్డ్ ఒపీనియన్స్. వీళ్ళు అనుకుంటారు. దే కీప్ ఆన్ వర్కింగ్ అండ్ దే ట్రై డిఫరెంట్ ఆల్టర్నేటివ్ వేస్. దే డోంట్ గెట్ వన్ థింగ్ ఈస్ ఫెయిల్యూర్, దే ట్రై అనదర్ వే, దే ఫైండ్ అవుట్ అనదర్ వే, దే ఫైండ్ అవుట్ అనదర్ వే, అంటిల్ దే గెట్
succeed or found the way it is possible. That is nothing but science, and it's all about scientists, what they do. And what works, add one more piece to the slow. ఏదైతే వర్క్ చేయదో దాన్ని పక్కన పడేస్తారు, ఏదైతే వర్క్ అవుతుందో and add one more piece to the slow, laborious means it's a kind of effort and time, but triumphant understanding of our world. వాళ్ళు ఇంకా దాన్ని టైం తీసుకొని, ఏదైతే చిన్నది కొంచెం వర్క్ చేసినా దాన్ని ఇంకా టైం తీసుకొని ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఫైనలీ దే బ్రింగ్ అవుట్ ద రిజల్ట్. ట్రయంఫెంట్ మీన్స్ విక్టోరియస్, సక్సెస్ఫుల్గా దాన్ని వాళ్ళు రిజల్ట్స్ తీసుకొస్తారు. అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ అవర్ వరల్డ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సైన్స్ అండ్ ద సైంటిస్ట్, హౌ డు దే వర్క్. నౌ ద క్వశ్చన్స్, లెట్స్ సీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ద స్పిరిట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఈజ్ డాష్ ట్రూత్, డిస్ప్రూవింగ్, ఎంక్వైరింగ్, enabling అంటే sanctioning or authorizing అనమాట. ఇంటెలిజెంట్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆప్షన్? సైన్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎంక్వైరింగ్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎంక్వైరింగ్. నెక్స్ట్, సైంటిస్ట్ వర్క్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్, దేన్ని బేస్ చేసుకొని సైంటిస్ట్ వర్క్ చేస్తారు? రీజన్, అన్రీజన్, మిరకిల్, మైజర్లీనెస్. మైజర్లీనెస్ మీన్స్ ఎక్సెసివ్ డిజైర్ టు హ్యావ్ మనీ. సో దాన్ని బేస్ చేసుకున్నాను, మనీని బేస్ చేసుకున్నారు. సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ దే పుట్ ఆన్, సో మచ్ ఎఫర్ట్స్, నో. రీజన్ లేకుండా దాన్ని వర్క్ చేస్తూ ఉంటారా? దిస్ ఇస్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. మిరాకిల్స్ని బేస్ చేసుకుంటారా వాళ్ళు? నో. రీజన్, scientists work on the basis of reason. So my dear students, sometimes in the passage direct answers cannot be given. The way you understand the passage, then you can answer the questions. Okay, next one. Science works unintelligently, intelligently, vaguely in not successful anamata, incomplete, indefinite, which is not clear, or in a vain manner, ante vyardhanga chestara. So etla pani chestaru vallu, telivigana లేకపోతే సిస్టమాటికల్లీ, వేగ్లీ అంటే అసలు క్లారిటీ లేకుండా చేస్తారా? నాట్ క్లియర్, అన్ఇంటెలిజెంట్లీ. ఇంటెలిజెంట్లీ, ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. సైన్స్ ఇన్ టర్న్ ఇంటెలిజెంట్లీ అండ్ systematically. Option is given clearly. So these are the three questions from the passage given. I hope it is clear. Let's move on to the next question. Match the following with their synonyms. It's all about synonyms, my dear students. Let's see. Interesting, wonderful, vacation and beautiful. Interesting, ఆసక్తికరమైనటువంటి. Which word is similar to that? Amazing అంటే అత్యద్భుతమైన. Holiday, holiday, vacation. Alluring అంటే fascinating. Mysterically interesting. So this word is matching. C, option C. The first one is wonderful, అద్భుతమైనటువంటి. Which word is similar to that? Amazing. C, A. And vacation. Vacation means సెలవుపై వెళ్ళడం, holiday. Where do you have the option? B, C, A, B. And beautiful. Beautiful, అందంగా ఉండడం, good looking. Option D. C, A, B, D. Where do you have the option? C, A, B, D. Option 3. I hope it's clear. Let's move on to the next question. Match the following words with their antonyms, opposite words. Let's see. Great, wise, fortunate, right. Right, ఒప్పు, తప్పునేమంటాం, రాంగ్ అంటాం. ఆల్ రైట్. సో ఆప్షన్ డి, ద లాస్ట్ వన్. ఫార్చునేట్, అదృష్టవశాత్తు, దురదృష్టవశాత్తు, అన్ఫార్చునేట్. వేర్ డూ యూ హ్యావ్ ఆప్షన్? సో రైట్, రాంగ్. ఆప్షన్ ఏ, దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ డి. వైజ్, అన్వైజ్, తెలివి తక్కువగా ఉండడం, ఫూల్ ఆర్ ఫూల్. ఆప్షన్ సి. గ్రేట్, సింపుల్, చాలా గ్రేట్, సింపుల్ అనేది ఆపోజిట్ వర్డ్ అవుతుంది. BCDA. Where do you have the option? BCDA. Option 4 is the right answer. Great, simple. Wise, unwise or foolish. Fortunate, unfortunate. Right or wrong. Some words are given which started with the prefixes, so you can find out easily. I hope it is clear. Let's move on to the next question. Match the following words with their homonyms or homophones. My dear students, what do you mean by homophones? Two or more words having same pronunciation, sound same, but difference in meanings and spellings. Let's see the words. Buy. Which word sounds same here? Cereal, buy, seller, sense. So option B. Here buy means to buy something. మీరు కొనడాన్ని. Here buy means BYE, BUY. దీన్ని కొనడం. BYE means to take leave from someone. Buy. So you say buy when you leave someone. సెలవు తీసుకోవడం. So entirely different, right? But the pronunciation is same. Cellar, cellar. Here CELLAR, cellar means it's a basement or the ground floor, one room in the ground floor, we call it cellar. But SELLER, cellar means pronunciation is same. The person who sells something,
ఏదైనా అమ్మే వాళ్ళని సెల్లర్స్ అంటాము, బట్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజ్ సేమ్. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సి. Census, census. Here CENSUS census means it's an official count of population. అంటే జనాభా లెక్కల్ని మనం సెన్సస్ అంటాం. ఇక్కడ సెన్సస్ అంటే దాన్ని ఫీలింగ్స్ అన్నమాట, భావాలు. సో ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజ్ సేమ్. సో డి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డి. Cereal, cereal. Here CEREAL cereal means grains. తృణధాన్యాలు అంటాం కదా, ధాన్యాలని cereals అంటాం. ఇక్కడ cereal అంటే మనకి ఇన్ సిరీస్ వరుస క్రమాన్ని SERAAL cereal అంటాం. సో BCDA. BCDA. Option 4 is the right answer. If you notice, my dear students, the pronunciation is same but different completely meaning and the spellings also entirely different. Those are called homophones. I hope it's clear. Let's move on to the next question. Find out the wrongly spelt word from one of the 4 words: advance, pleasant, mongoose, crawling. Caterpillar, crawling, paragraph, declared. Bravery, misfortune, failure, jaggery. Quietest, comparison. Comparison, here yes, not SION, here just SON, comparison, polika. It's not SION, it's SON. So here is a mistake, option 4. Next one, let's see the next one. What is the underlined phrasal verb in the below sentence means? People are hopeful that scientists will soon break through in the fight against COVID-19. People are hopeful. ప్రజలు చాలా ఆశాభావంతో ఉన్నారు. దేనికి? సైంటిస్ట్, శాస్త్రవేత్తలు విల్ సూన్ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ ద ఫైట్ అగెన్స్ట్ COVID-19. COVID-19 ఫైట్ చేస్తా ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ బ్రేక్ త్రూ అనే ఫ్రేజల్ వర్బ్కి మీనింగ్ ఏంటో మనం చూడాలి. స్టాప్ ఫంక్షనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఫాల్ట్, అసలు వాళ్ళు పనిచేయడం ఆపేస్తారా? సో దిస్ ఇస్ అ రాంగ్ ఆప్షన్. మేక్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కవరీస్, దాని మీద వాళ్ళు కొత్త మందుల్ని కానీ వ్యాక్సిన్స్ని కానీ కనుక్కుంటారా? లెట్స్ హోప్. సో లెట్స్ సీ. టు లీవ్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అంటే బ్రేక్ త్రూ కాదు, ఇట్స్ బ్రేక్ అవే వస్తుంది. We already did in previous model papers. It's break away. So this option. Enter a building by force. This option is wrong. Make important discoveries. ప్రజలందరూ కూడా ఆశాభావంతో ఉన్నారు ఏంటంటే సైంటిస్టులు కొత్త డిస్కవరీస్ని చేసి వాళ్ళు దాన్ని ప్రాపర్ మందు కనుక్కుంటారని ఆశాభావంతో ఉన్నారు. సో మేక్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కవరీస్. ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ అధిగమిస్తా కొత్త వాటిని కనుక్కోవడాన్ని మేక్ ఇంపార్టెంట్ బ్రేక్ త్రూ అంటాం అనమాట. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. I dash say that you come to school regularly because you cannot miss important lessons. I dash say that you dash come to school regularly because you cannot miss important lessons. నువ్వు ఇంపార్టెంట్ లెసన్స్ మిస్ అవ్వకూడదు అంటే నువ్వు తప్పనిసరిగా ఖచ్చితంగా రావాలి. సో ఖచ్చితంగా ఇట్స్ అన్ ఆబ్లిగేషన్. సో యూ హ్యావ్ టు యూస్ షుడ్. అండ్ నేను తప్పనిసరిగా నీకు చెప్పి తీరాలి అవి నువ్వు మిస్ అవుతాయని. సో ఐ మస్ట్ సే, ఐ మస్ట్ అండ్ షుడ్, ఆప్షన్ 2 is the right answer. I must say that you should come to school regularly because you cannot miss important lessons. Important lessons జరుగుతున్నాయి అన్న విషయాన్ని నేను నీకు తప్పనిసరిగా చెప్పి తీరాలి, ఎందుకంటే నువ్వు క్లాసెస్ని మిస్ అవ్వకూడదు అనే అర్థంలో we use these model auxiliaries. Let's see. Could you please give me our coach's telephone number? Could you please give me our coach's telephone number? Could you please? So it's utmost request, polite form. So where do you have prohibition? No. కంపల్షనా, బలవంతం పెడుతున్నామా? నో. పర్మిషన్ అడుగుతున్నామా? నో. సో మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ అట్మోస్ట్ రిక్వెస్ట్, వెరీ పొలైట్ రిక్వెస్ట్ వెన్ యూ యూజ్ కుడ్. ఓకే, సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. Raghu is dash best batsman in our team. Articles, my dear students. If you notice, it is a best batsman. Best batsman means it's a superlative form. Superlative. Superlative, you always use the. Before superlative degree, the definite article you must use. Where do you have option? The best man. Before, so you just check it out. So it's a superlative. So you should use definite article the before superlative adjectives. Okay, I hope it is clear. Let's move on to the next question. Sarat Chandra and Kirtana are brothers and sisters. Sarat Chandra was born dash 25th April dash 2000. Here date is given, year is given. So before date you always should use on, and before years in. On, in. Where do you have? Option 3 is the right answer. Okay, next one.
Which of the following sentences has defining relative clause? Defining, not non-defining, it's defining relative clause. My dear students, in previous model papers, we discussed about non-defining relative clause. What is non-defining relative clause? Non-defining relative clause always followed by comma and hyphen, comma or hyphen, and it does not define noun. Whereas defining relative clause doesn't have this comma or hyphen, and it defines the noun or the subject. Without a defining clause, it does not give the complete meaning. So if you notice the sentences option, Nick has a small foot, comma is given. So this is non-defining relative clause. So this option is wrong. Nick, again comma is given, who was born in Melbourne. This is also non-defining relative clause. I read about a disabled man who had managed to achieve great things and help others. So here if you notice, you do not have comma or hyphen. This is not a non-defining relative clause, and without this you cannot, it defines the subject. Okay, so this is the right option. If you notice here, it is also comma, this is also non-defining relative clause. Option 3 is the right answer. Defining relative clause doesn't follow by a comma or hyphen, it defines the subject clearly. Okay, so let's move on to the next question. Choose the suffix that suits the word flex to form an adjective. Suffix means end of the word. Where do you have? And you need to form an adjective. Flex, flexible. So IBLE, option 3 is the right answer. Let's move on to the next question. My house is bigger than yours. Change into positive degree. So my house is bigger than, so it is in comparative degree. So you need to change into positive degree. So when you are changing from comparative degree to positive degree, there are the rules, comparative degree to positive degree. Rule number 1 is object of the comparative degree become the subject. Object become the subject. So your house, so fine. So this is the wrong option. In these 3 perfectly changed. Your house and suitable verb form. Suitable verb. What is the suitable verb here? Is. House is singular, right? Is. Very good. And the third rule is you need to add not. You need to add not. Where do you have not? Fine. So in this you do not have. Cancel the option. You have 2 now. Is not. And you have to use the adjective of positive between so and as. So and as. What is the positive? Big. It's here bigger is given. So this option is wrong. Correct option is option 2. And the pronoun changes to mine. And here are the rules. Rule number 1 is object as a subject and suitable verb is, and the next one not you should add in this model, and the next one in between so and as you have to use the positive degree. What is the positive degree? Big, bigger, biggest. Big is the positive degree. Here you have. This is the option. Okay. I hope it is clear. Let's move on to the next question. Match the following with suitable question tags. It's all about question tags, my dear students. Question tags as usual rules are, rule number 1 is if the sentence is given positive and the question tag should be negative. If the sentence is given negative and the question tag should be positive. Choose the correct B form given and select the verbs. Based on that you can frame. Let's see. He had lunch at home today. He had lunch at home today. Ante atanu lunch chesesadu. So if you notice completed kabatti manam em use chestam? Did. Complete chesadu kabatti, and we have to, it's a positive one, we have to use the negative one. Didn't. Subject, what is the subject here? He. Didn't he? So where do you have the option didn't he? Option D. Next one. There is neither electricity nor gas on the island. Neither electricity nor gas. If you notice this sentence neither nor, it's a negative sentence. So you have to take the positive question tag. So what is the B form given? Is. What is the subject there? Is there. So where do you have the option is there? Where do you have the option? Is there. Option A. Next one. He had no practice in composing music. He had no practice in composing. If you notice the sentence, it is a negative sentence. So now you have to take the positive one. So he had no practice. So the B form would be did. Subject is
He. Did he? Where do you have the option? Did he? Option B. The next one. You have finished your work. It's a positive sentence and you need to frame a negative question tag. What is the given auxiliary? Have. And negative one is haven't. Subject is you. Haven't you? Where do you have haven't you? Option C. D, A, B, C. Option 3 is the right answer. I hope it is clear. Rule number 1 is if the sentence is given positive and the negative one, choose the correct B form, choose the verb, past tense or present tense. Past tense means did, present means do, and see the subject. Question mark. Okay, I hope it is clear. Let's move on to the next question. The teacher said, what can be the origin of the word? My dear students, direct speech to indirect speech, rule number 1 is remove comma and quotations. Remove comma and quotations. Fine, in all the sentences, removed. And if you notice, it is a WH questions. We never use WH questions, the conjunctions if or whether. You should not use the conjunctions if or whether. Fine. What can be the origin? Can changes to could. Can changes to could. Let's see. The teacher asked what can be. So it doesn't change. So this is the wrong one. The teacher asked what the origin of the word could be. The teacher asked what could be the origin. So what could be the origin? Again, it is like a frame of question. It is a wrong. The teacher asked what the origin of the word can be. Again, can be, it is a wrong one. See here, the teacher asked, correct? And you should not use if or whether. What? The origin of the word can be changes to could be. Option 3 is the right answer. I repeat the rules once again. This is not yes or no question, which is in direct speech. When you are changing from direct speech to indirect speech, remove comma and quotation marks. See whether it is yes or no question. If it is yes or no, if or whether. It is not yes or no. So you need not use any conjunctions. And can be changes to could be. So this is the right option. Okay. Let's see the next question. While changing the voice, one of the options is wrongly changed. Find it out. My dear students, it's all about active voice to passive voice. One pair of sentences not correctly changed and you need to identify. Let's see. He played many games. He played. So it is a past form. So B form were. Right. Many games were played by him. This is right, correctly changed. So there is nothing wrong. Next one. He had already passed the examination. When you have had in active voice, you have to use been. The examination, object as subject, the examination had been already passed by him. Correct. So there is nothing wrong. Next one. A child likes toys. If you notice likes, it is in present tense. So when you are changing from present, like active voice to passive voice, what are the present tense B forms? Is or are. So here toys have is given. So it's a wrong one. 3C. Option 3C. What is the right one? Means toys, B form, present tense, right? Toys are liked. Toys are liked. Like. Third form is like. And what is the preposition? By a child. Okay. This is how you need to change. Have is its wrong one. So option 3C. Next one, let's see. While changing the following sentences from simple past tense to simple present tense, one of them is not rightly changed. Find it out. Simple past tense to simple present tense. What is the simple past tense? Vamsi completed the project work. If you notice, subject plus V2 plus object. This is the simple past form. Simple past. Subject plus V2 plus object. Okay. And let's see. Vamsi completes the project works. Absolutely rightly changed. There is nothing wrong. Because simple present means subject plus V1 plus object. When you are talking about a third person singular, you have to add yes or es. That is the rule.
So perfect, there is nothing wrong. Let's see the next one. The student answered. The student answered. Subject plus V2 plus object. All the questions. Perfect. Let's see. The student has answered. Has answered is perfect tense. Present perfect tense. So this is a way. How do you need to change? Simple present tense. The student answers. The student answers is the right answer. So 3C is the wrong one. It is not rightly changed from simple present to simple past. Let us check when you are given the question like this, the structure is perfect or not. Simple past tense structure is subject plus V2 plus object. Second form. When it comes to simple present tense means subject plus V1 plus object. When you are talking about somebody, third person singular. When you are talking about a student, when you are talking about Vamsi, when you are talking about Venu, this is also perfectly changed. Venu dressed, Venu dresses. Perfectly changed, there is nothing wrong. So option 3 is the wrong one. I hope the explanation is clear. Let's move on to the next question. Match the following underlined words with their parts of speech. Silver is used to make jewelry. Silver. Silver is a material noun. Where do you have the option? C. The hen lays eggs. Eggs gudlu kodi gudlu pedutundi. Lays eggs. It's a verb. Action word. A. I use coconut oil na hair ki. It's a preposition. Where do you have preposition? D. For my hair. Preposition. I get new clothes. It defines the noun form. It's an adjective. Where do you have the adjective? B. C. A. D. B. If you understand the parts of speech, very easy question. C. A. D. B. Option 2 is the right answer. Silver అనేది మనకి మెటీరియల్ నౌన్, కానీ మెటీరియల్ కదా, అది మెటీరియల్ నౌన్ అవుతుంది. లేస్ అనేది యాక్షన్ వర్డ్, వర్బ్, ఫర్ అనేది ప్రపోజిషన్, న్యూ అనేది కొత్తది అయినటువంటి అది యాడ్జెక్టివ్ కాబట్టి నౌన్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. ఇట్స్ అన్ యాడ్జెక్టివ్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. While matching the nouns with their pronouns, one pair is not correctly matched. Let's see. The butterfly was pretty. It was pretty. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి నౌన్స్తో ప్రొనౌన్స్ ప్రాపర్గా ఒక పెయిర్ కరెక్ట్గా అవ్వలేదంటే అదేంటో కనిపెట్టాలి. రాజు అండ్ రవి, రాజు అండ్ రవి ఇద్దరు కాబట్టి దే ఆర్ ఫ్రెండ్స్. కరెక్ట్లీ చేంజ్ ఇట్, దేర్ నథింగ్ రాంగ్. ద జిరాఫ్ ఈజ్ టాల్. It is tall. The giraffe is tall. It is tall. Perfectly changed. Next one. The fireman put out the fire. She put out the fire. It's a wrong one because here fireman. Man means the pronoun should be he, not she. So 4D is the right one. You have to match with the noun with pronouns. Fireman అనే వాళ్ళు he అవుతారా she అవుతారా, అమ్మాయా అబ్బాయా, he కదా. సో ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారు మనకి, she అని ఇచ్చారు. It's a wrong option. Okay. Let's move on to the next one. What sentence do you say when you ask for something? Offer కాదు ఇక్కడ, ask. మీరు అడిగితే ఏం చెప్తారు? Would you like rice? It's an offer. This is a wrong one. Can you pass me fruit salad please? Yes, you are asking someone to pass that. So this is the right option. I would like some more rice అంటే మీరు ఇంకా అడుగుతున్నారు ఇంకొంచెం కావాలి అని. Here you are అంటే మీరు ఇస్తున్నారు. So these options are wrong. Option 2 is the right answer. Okay. I hope it is clear. Let's move on to the next question. Transportation has developed a lot in India. Dash the trade too has improved. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఇండియాలో చాలా చక్కగా డెవలప్ అయ్యింది. అదేవిధంగా ట్రేడ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది. అదేవిధంగా విచ్ ఆప్షన్? ఎట్ ది సేమ్ టైం, అదే సమయంలో కాదు, అదే విధంగా. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. వేర్ యాజ్ డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది, యాజ్ అ రిజల్ట్ ఫలితంగా అని. సో మనకి లైక్ వైజ్ ద ట్రేడ్ టూ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్. దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఓకే. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Despite heavy rains, there was a scarcity in food grains last year. హెవీ రెయిన్స్ వల్ల మనకి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్లో మనకి స్కేర్సిటీ ఉంది అనేది క్వశ్చన్. చూస్ ద కరెక్ట్ కాంపౌండ్ ఫామ్. సో ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఇస్ ఇన్ సింపుల్ ఫామ్ అండ్ యూ నీడ్ టు చూస్ ద compound form. What is a compound sentence, my dear students? We already discussed in previous model papers. A compound sentence which is connected by two main clauses connected by coordinating conjunctions. What are coordinating conjunctions? And, yet, but these are the coordinating conjunctions. రెండు మెయిన్ క్లాజుల్ని ఈ కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్తో మనం కలిపినట్లయితే అలాంటి సెంటెన్సెస్ని మనం కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అంటాం. ఎక్కడుంది చూడండి అలాంటి మెయిన్ సెంటెన్సెస్ని దేంతో మనం కాంపౌండ్? హియర్ ఇఫ్ యూ నోటీస్, yet, it's a coordinating conjunction. And these, there were heavy rains, there was a scarcity in the food grains last year, which is connected by a coordinating conjunction, yet. So this is the
compound sentence. All right, I hope the explanation is clear.